років. 2 роки повномасштабного вторгнення російських нелюдів на нашу землю. 2 роки знущань, 2 роки вбивств, 2 роки гвалтувань, 2 роки тортур над нашими воїнами, які попали в полон, 2 роки знущання з української землі, 2 роки знущання з українського народу, 2 роки намагань захопити і знищити нас. Коли це почалося, нам не давали і 2 тижнів. Але ми вистояли. Ми вистояли і вже 2 роки боремося за наше життя, за нашу землю, за нашу свободу. Бо ми українці. Бо ми сильний і волелюбний народ. Ми століттями боролись за свою волю проти тої ж Російської імперії, і ми століттями не здавали, століттями нас хотіли загнобити, століттями нас хотіли знищити, але ми живі. І ми будемо жити, і ми переможемо і цю чорну навалу, яка сьогодні на нас опустилася. 2 years of this terrible, unprovoked and unjustified war. Putin, with the Russian military forces, tried to defeat us, to eliminate us in 3 days, in 2 weeks, but 2 years we are standing. We are fighting and we are still strong. We are fighting for our lives. We are fighting for our land. We are fighting for our survival. But actually, we are fighting for the freedom in the whole world, because if we fail, if we fall under this Putin invasion, he will go further. And there will be no safe place in the world. Because all the dictatorships, all the countries which has power, they decide that we can take anything what we want, we can invade our neighbors, we can destroy another countries. So we are fighting right now not only for Ukraine, we are fighting for the whole world, for the democratic values, for all the values we are sharing. І давайте ми, українці, зробимо так, щоб світ нам допомагав. Якщо ми не будемо про це казати, якщо ми не будемо збиратися і нагадувати нашим партнерам про те, що в нас йде війна, про нас почнуть забувати. Нас 50 тисяч тільки в Альберті, хто приїхав після початку війни. Але, на жаль, інколи проводяться акції, проводяться якісь заходи гуманітарні, збираються кошти і приходить 30-50 людей. Де 50 тисяч? Давайте зробимо так, щоб ота приказка, яка моя хата з краю, я нічого не знаю, це була не про нас, не про українців. Щоб ми не думали, що якщо ми виїхали в Канаду далеко, і ми про це забули, ми отримали піар, чи готуємося до піара, і про це забули, а в Україні, в Україні щось там відбувається, але в нас тут проблеми. Це так, але всі ми маємо там наших родичів, друзів, знайомих. Це наша земля, це наша рідна кров, це наша рідні. Тому давайте не забувати, хто ми. Давайте ми будемо тут потужною силою і нагадувати нашим партнерам про те, що йде війна, що нам потрібна допомога, особливо зараз, коли Путін підняв голову, коли він намагається роз'єднати демократичну коаліцію в світі і знищити нас, і знищити весь демократичний світ. Тому будьмо сильними, будьмо разом, допомагаємо Україні, не забуваємо про них. I would like to thank you, Canada, government of Canada, government of province of Alberta, and all Canadians for all support you provided to Ukraine, to Ukrainians from the very beginning of this war. Today, Prime Minister Trudeau is in Kyiv
and it is very strong with the other leaders of Prime Minister of Italy, Belgium, from the President of the European Commission, and it was the G7 online summit together with the President Bush and other leaders. And it is a very strong signal to the other countries, to the whole democratic world, that the countries, that our friends are together with us. And as I said, we are fighting not for the Ukraine, we are fighting for the whole democratic world. Thank you very much for your support. Thank you. But now we need more support, because it's a critical moment. It's a critical moment for us, for Ukraine, and it's a critical moment for all people around the globe. Щиро дякую. Слава Україні! Ми переможемо! Thank you so much, Consul Naleko. Next up, I'd like to ask the Minister MP for Edmonton Manning to bring greetings from the official opposition. Slava Ukraine! I'm joined here with my colleague, the MP, Dane Lloyd. Together, in this cold evening, we can only remember the sacrifices that every Ukrainian is putting out there in a battlefield to defeat Vladimir Putin and his illegal invasion to Ukraine. And that is the stand. Ukraine is standing for the free world, is standing for our democracy, for the values that every one of you have fought and been there to defend those democracies, the freedom that we enjoy. So we stand with Ukraine yesterday, today, and in the future, and as long as it takes to make the victory against Vladimir Putin, against his illegal, barbaric attack on Ukraine's sovereignty and people. On behalf of the Honorable Pierre Poilievre, the leader of the official opposition and the leader of the Conservative Party, our message to you is this: we will always be with you. Ukraine is so dear to our hearts and to our minds. And our commitment, as I said, from the past to today, to the future, to be with Ukraine and with Ukrainians for as long as it takes. So thanks for having us and include us today with you here in this beautiful event. And let's hope the victory is in the horizon for what's right, for what we stand for, and what we fight for. Slava Ukraine! Thank you all for all being here today. Before I came here today, I stopped by the hospital in St. Albert to visit my old friend Leo Koronik. And for those of you from the Edmonton area, you might know Leo as one of the few remaining survivors of the Holodomor in our province. Leo is a living testament to the brutality and the horrors that were inflicted on the Ukrainian people by the evil, brutal Russian regime. And he is a living testament to the stakes that the Ukrainian people are facing today as they yet again fight off an evil, brutal, authoritarian regime which seeks the genocide of the Ukrainian people, which seeks the erasure of the identity of the great Ukrainian people. And I say this today, that our goal, Canada's goal, is unequivocal. The complete and utter victory of the Ukrainian people against the barbarian Russian hordes. Glory to the heroes. God bless you all. God bless Ukraine, and may God bring Ukraine victory. Slava Ukraini! Героям слава! Thank you so much. I call on MLA Jackie Homanyuk to bring greetings from the province of Alberta.
Добрий день. I'm Jackie Armstrong-Homnick. I'm the Parliamentary Secretary for Settlement Services and Ukrainian Evacuees. I'm also the MLA for Fort Saskatchewan-Vegreville. I'm also a descendant of the first Ukrainian settler to Canada, Ivan Pelikov. On behalf of Premier Smith, the Government of Alberta, and my colleagues, I'm honored to bring greetings today. I have to say that the Alberta-Ukraine energy MOU that was signed, I was part of the author on that, and I'm really, really proud that the Premier and Minister Jean have brought this to fruition, so thank you. It'll make a difference, I'm sure. 2 years ago, the world grieved as Russia launched an unprovoked illegal attack against Ukraine, a full-scale humanitarian crisis that continues to this day. Today and every day, our thoughts are with the people of Ukraine. Many brave Ukrainians have died defending their country, democracy, freedom, and ways of life. Millions of others are displaced. Their lives are forever changed. Despite their immeasurable loss, the steadfast strength and courage of the Ukrainian people is apparent here in Alberta and around the world. Since the war began, Alberta has welcomed nearly 50,000 Ukrainian evacuees in 205 communities in this great province. They have become our friends and neighbors, and now are part of the tapestry that weaves together the fabric of our society. While we cannot erase the devastation and loss for the people of Ukraine, I hope the welcome warmth and stability you have found here in Alberta has sparked hope for a better future. Slava Ukraini! And finally, I'd ask Councillor Andrew Knack to bring greetings from the City of Edmonton. Good evening. I'm honored to join you today on behalf of Mayor Amarjeet Sohi and all of City Council. I'm here today with two of my colleagues, Councillor Tim Cartmel and Councillor Karen Principe. It's hard to believe it's been 2 years and the thousands of lives lost since the beginning of this illegal war. Edmonton is home to a proud Ukrainian community. And in this time of chaos and uncertainty, I'm thankful many displaced Ukrainians have been able to find their way to Edmonton, a place where they feel safe, a place that supports them, and a place where they can find community. We are honored to continue welcoming newcomers into our community. As Ukraine heroically continues its fight for independence, today is an important reminder that our city is standing in solidarity with all of you. Though we wish the circumstances were different, the City of Edmonton is honored to support its Ukrainian population. I commend the work of the Ukrainian Congress and the Ukrainian National Youth Federation for continuing to preserve and protect Ukrainian culture. Your knowledge, generosity, and perseverance continues to inspire the City of Edmonton. Thank you so much for having us, and Slava Ukraini! We have a special guest with us, Konstantin Bielorus, who is a veteran and a witness of the war, senior lieutenant of the 9th Separate Motor Rifle Division of the Ukrainian Armed Forces, to share some thoughts with us. Слава, слава, слава! Доброго вечора, шановна громада. Від імені Збройних сил України я вдячний всім українцям, всім канадійцям, які сьогодні зібралися на цей мітинг. На мітинг, щоб згадати самим і нагадати усьому світу, що відбулося 2 роки тому. Про події, які сталися
для нас, можливо, і неочікувано, коли зранку в 5 чи 4 годині ночі над Україною загуділи ворожі мотори літаків, і на голови мирних українців посипалися бомби. В Києві, в Харкові, в Одесі, в Дніпрі, в інших містах. Так, в той час в наших серцях посилився страх, біль більшості, тому що ми не очікували війни. Ми жили собі мирно і думали, що життя щасливе. Але ворог прийшов до нас підступно, і ми тепер згадуємо ті часи, коли перони українських вокзалів були заповнені біженцями. Згадуємо Бучу, Маріуполь, але водночас з болю в наші серця прийшла лють. Лють до ворогів. І в той час, 2 роки тому, в Україні з'явилися черги. Черги військкомати. Коли українські чоловіки пішли боронити Україну. Так, зараз пройшов час і в війні настав тяжкий період. Тоді ми вистояли і відбили ворога від столиці України, від Києва, від інших міст, від Миколаєва, від Одеси. Але зараз тяжкий час. В голови і серця багатьох прийшли втома і зневіра. Але ми віримо і знаємо, що українці переможуть. Тому що українці сильні і сміливі. І ще хочу сказати, що ми дуже вдячні всьому світові, який спочатку не мав віри в українців, але коли побачив, що ми вистояли, всі разом почали нам допомагати. І напевне, чи не в першу чергу це канадійці, уряд Канади і самі жителі Канади. А саме перше це канадійці українського походження. Зараз ми теж відчуваємо цю допомогу. Але хочу вам сказати, що зовсім не на часі її припиняти. Треба щодня з усіма силами і далі кожен на своєму місці допомагати перемозі і звільненню України. Своїми ділами, своїми словами, навіть своїми грошима. Ми дуже вдячні вам за цю допомогу і чекаємо і на подальші наші і ваші дії. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава! 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 Дякую! I'd like to acknowledge the city of Edmonton for lighting the bridge blue and yellow tonight in honor of the sacrifice made in the war in Ukraine and the second anniversary of Russia's full-scale invasion. So if you have a chance, take a drive down the high-level bridge. It'll be lit blue and yellow, as well as the WSP building on Jasper Ave is also going to be lit blue and yellow tonight. I'd like to call Ina Yushchenko and Mula to make a short presentation. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Захисникам України тричі гучно! Слава! 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 Знаєте, сьогодні і я, і кожен українець згадує той день. І в кожного є своє власне 24 лютого. Унікальний спогад того дня. Як ви прокинулись, хто перший вам написав і кому першому подзвонили ви. І найважливіше, що ви зробили далі. Масштаб російського вторгнення шокував весь світ. Значення цієї битви для всього світу таке вагоме, що це допомогло нам об'єднати десятки націй на усіх континентах нашої землі. І спільною метою подолання російського зла. Жорстокість, яку принесли російські окупанти на українську землю, створила глобальну емоцію,
емоцію відрази від Росії. А героїчний спротив українців забезпечив найнадійніший зв'язок нашого народу і держави зі світом. Спільне переконання багатьох людей, що свобода ніколи не має програвати вбивцям. Today, every Ukrainian recalls February 24th 2 years ago. And everyone has their own story of February 24th. The story of how they woke up, who texted them first, how are you, who they called first, and most importantly, what they did next. The scale of the Russian invasion of Ukraine has shocked the world. The significance of this battle is so significant for the world that it helped us unite dozens of nations from all continents of the world, all with a common goal, the goal of overcoming Russia and Russia's evil. The cruelty brought by Russian occupants to Ukrainian land has created a global emotion, a feeling of disgust towards Russia and everything Russian. And the heroic resistance of Ukrainians has created the most reliable connection for Ukraine and the world, through the common belief that freedom should never lose to killers and war criminals. We present to you a video that was created especially for today's rally by Olena Sendeli, and it shows the cruelty created by Russia for the last 2 years. Ми сьогодні презентуємо відео, яке було зроблено українським продюсерським центром, а саме Сінделі Оленою спеціально для Канади, щоб показати, що ми мали і що почалося. України. Понад 20 тисяч дітей вивезено на територію Росії та Білорусі. Втрати від війни серед цивільних сягнули 30 тисяч 10 осіб. 10 тисяч 378 загиблі. Більше півтисячі з них – це діти. 19 тисяч 632 людини поранено. Більше 1300 із них діти. За цей час фактично кожен українець когось втратив. Батька, сина, брата, маму, доньку, сестру, кохану людину, близького друга, колегу, сусіда чи знайомого. Наші щирі співчуття. "730 days of resilience, 10 years of this bloody war, a century of resistance against Russia, 39,931 air raid alerts, and over 7,500 missiles launched by Russia. Over 20,000 children have been kidnapped and taken to Russia and Belarusian territory illegally. Civilian casualties from the war have reached over 30,000 people now. Among them, 10,378 were killed and 19,632 were injured, including children. Almost every Ukrainian has lost someone in this war. Father, son, brother, mother, daughter, sister, a loved one, a close friend, colleague, neighbor, acquaintance. Our condolences to each and every one of them. We will now ask you to light a candle in memory of everyone whose life Russia brutally has taken away. Просимо вас піднести і поставити свічку в пам'ять про кожного, чиє життя забрала Росія.
кача по тисині, плине кача по тисині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж не буде брати яму, хто ж не буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди. Ці не жаль ти, мамко, буде, ці не жаль ти, мамко, буде. Дякуємо, хто приєднався. Дякую за ваші запалені телефони. Хвилина мовчання по тим, чиє життя було забрано Росією. A moment of silence. Дякуємо. Ми стали однією родиною. Серед нас більше немає чужих чи незнайомих. Українці сьогодні – це всі свої. Ми зазнавали нових ударів щодня, дізнавалися про нові трагедії щодня, але витримали завдяки тим, хто вкладався наповну щодня заради інших, заради нас, заради кожного. Ми дякуємо всім нашим воїнам, дякуємо нашому народу і всім у світі, хто стоїть поруч із нами та правдою. Слава Україні! Слава нації!